the CS present and Katia Deputy Governor Laikipia County, na tunashukuru kwa kutembelea na ile kazi ambayo unapenda Laikipia County. Karibu sana. Thank you. Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya is present. Mimi ninaitwa Tamalinye Koech, naibu gavana wa Narok. Na asante sana Your Excellency kwa kukumbuka kusaidia watu wa asal counties. Na asante pia mambo ya discipline umetusaidia. Mulianzia kusema Mr. Mitika Linduri walianza kusema unyoe nywele na ndevu, na ukafanya hivyo ukapewa kazi vizuri, na pia mambo ya pombe ikaisha, na Rigati alisema machifu waende ama pombe waende. Your Excellency, machifu wamekuwa wakikuja kwangu, wanataka kusema uambie asifuatilie sana hiyo maneno, lakini nafikiria utafuatilia. Tunataka pombe iishe. Asante. Asante kwa heshima kubwa. Sasa nataka kukaribisha our neighbor, jirani yetu Sh15 kutoka West Pokot. Sasa naye asalimia dakika moja na ruhusa yako Your Excellency. Alafu mambo ya Council of Governors itaogewa na wa chairman wa asal Nadhif. Karibu Sh15. Asante ndugu yangu Governor, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, mawaziri walioko hapa na principal secretaries, magavana wenzangu, wabunge na waseneta, viongozi wote ambao wako hapa na watu wa Laikipia North, hamjambo. Mimi vile mmesikia ni governor wa West Pokot, Simon Kachapin. Nasema West Pokot, ndugu yangu amesema ni majirani. Tuko na West Pokot na East Pokot. So East Pokot ni ile mnapakana hapa wakiwa Baringo. Mara nyingine mimi nabeba mzigo ya Baringo Tiati, lakini sisi tuko mbali sana. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa sababu tumekuja huu mkutano, na Your Excellency, nataka nikuhakikishe kwamba hii ni mradi mzuri hasa kwa wakulima wetu ambao ni pastoralists. Nafikiri elimu ikiendeshwa vizuri, wakulima wetu, wafugaji wajue maana ya hii miradi ambayo unaanzisha leo rasmi. Nafikiri wafugaji wetu wengi watafaidika, na hata itapunguza hii mambo ya kutokuwa na usalama. Nataka niwahakikishie pia naibu wa rais kwamba vile unasikia hapa utulivu imekuja, hata kule North Rift imerudi chini sana, na tunashukuru kwa ile juhudi umeweka pamoja na rais kuona kwamba step ya kwanza ni sisi kuwa na utulivu, ili tuweke fanya hii maendeleo ambayo initiative ambayo umeweka leo. Pia nataka ni report kwamba kwa sababu natoka North Rift na wale wajua hata West Pokot pia tunagusa mahindi, na nashukuru waziri alikuja kasindua mbolea, na hiyo mbolea Your Excellency imelete chakula kwa wingi. Nafikiri hii mambo ya sufuria kwa kijwa hivi karibuni itaisha, kwa sababu mahindi huko juu North Rift imekuja vizuri sana. Sisi pia Your Excellency, nikimalizia, atuungu hii mambo ya maandamano, kwa sababu ni kama tunasema ni ile sabotage ya kiuchumi, economic sabotage. Kwa sababu ukiona yale wamefanya China, wamefanya kuharibu mali. Nafikiri sisi kama viongozi lazima tukemee hiyo, tupatie rais, naibu wa rais na sisi viongozi wakati tupange serikali ili mambo itakuwa mzuri. Na najua kwamba yale rais wetu anapanga ni mambo mazuri. Ni ile wakati tu hawa wameteka advantage na wanataka kuharibu. Kwa hivyo nashukuru sana kuja hapa Laikipia. Ndugu yangu Irungu, tulikuwa governors mara ya kwanza. Nashukuru kuja hapa kwa sababu sisi tuliana nyumbani 2017. Yeye ni mmoja wale alirudi, na mimi nasema asanteni sana watu ya Laikipia kwa kuleta ndugu yangu. Asanteni sana. Asanti. Sasa mimi ndio niweze kualika PS wetu ndio aweze kuongea, alafu aweze kuita the chairman wetu. Sisi Deputy President yetu tunakwambia kama watu wa Laikipia tunakupenda, na yale yote umetuelekeza tuyafanye, tunaendelea kuyafanya.
kupigana na mambo ya pombe tukishirikiana na national government, na hata leo hii tunataka kuhakikishia kwamba this program of drive, kama hata igawa inatoka kutoka kwa national government, we want to assure you that we are going to give it a total support ndio watu wetu waweze kusaidika. Kitu ya pili, Deputy President, ya kwamba hii eneo kama vile unaiona ni eneo imekauka sana, hata wakati mwingine watu wanategemea na ile chakula, na tumepokea usaidizi wako and the president of late kwa sababu ya chakula, na kuomba ya kwamba hata igawa unaona eneo ya Kenya kuna mvua, bado sisi watu wetu wapande hii bado wako na njaa, na kwa hivyo tunakuomba ya kwamba uendelee na kusidi kutusaidia, tusaidiane pamoja tuweze kulisha hawa watu wetu, na zaidi sana tukifanya hayo hata tufikirie mambo ya maji ndio waweze kupata maji ya ng'ombe na hata maji ya kukunywa, na wengine tuanze kulima pole. Hayo mambo mengine yamesemwa, mambo ya security sita kuongezea, kwa sababu wewe ndio ulikuja hata hapa hii eneo na ukatuambia kwamba utatusaidia na hii mambo ya insecurity itaisha, na ndio unaona kila kiongozi akisimama hapa hawajaona serikali nyingine imeanza kutimiza ahadi zao. Governors present, senators present, members of National Assembly present, MCAs present, our partners na wananchi wa Naibor, hamjambo, asanteni sana. Your Excellency, we are very happy to have you as our chief guest today as we launch this very, very progressive program called GRIVE that's been run by the government of Kenya. Your Excellency, this program is a program that builds resilience amongst all our pastoral areas. It covers 21 counties, which are arid and semi-arid. It also has a component of financial inclusion to ensure that our pastoralists are able to get into the financial system of this country of ours. Your Excellency, this program is a successor to a program called CLIP, Kenya Livestock Insurance Program, that previously gave livestock insurance to the pastoral communities. That program was paid for 100% by the government of Kenya. This program is an improvement to that CLIP program because the pastoralists are able to contribute 20% to the livestock insurance, giving them financial independence. Your Excellency, we also have a component of this program that makes sure we provide pasture for our animals. During the last drought, which was a very, very severe drought, Your Excellency, we lost over 2.5 million herds of cattle, valued at over 80 billion Kenya shillings. We now want to build resilience to ensure that we include the private sector to come and plant animal feed in feedlots, which will ensure that we are prepared for the next drought. We plant enough feed for our animals, we bale it, and we store it, so that when the next drought comes, because we know there will be a drought, we will not be surprised. The DRIVE program is a partnership between ZEPRI, Madam Hope Morera spoke earlier before, who are doing the insurance component of it, the financial inclusion component of it. Your Excellency, every pastoralist that contributes to this insurance program gets a bonus saving check of 6,000 shillings, which is put in an account with some of our partner banks. That is the component that is bringing financial inclusion into our pastoralists, because now they can own and operate bank accounts. And then we have the Kenya Development Corporation, which is in the Ministry of Investments, Trade and Industry, partnering with the Agricultural Finance Corporation, which is in the Ministry of Agriculture and Livestock Production. Your Excellency, because of your vision and the vision of His Excellency the President of a whole of government approach, our ministry is working with 8 other state departments to make sure that we take care of the entire livestock value chain.
We are working with the State Department of Arid and Semi-Arid Lands, because most of the pastoralists, 70% of them are in the asal areas. We are working with the State Department of Cooperatives, because, Your Excellency, we want to put our pastoralists into cooperatives so that they can come together and take these concessional loans from KDC and AFC to plant feed in the feedlots. We're also working with the Ministry of Cooperatives, of MSMEs, the State Department of MSMEs, because we want to commercialize livestock and ensure that our young men and women who are pastoralists can also become entrepreneurs. We are working with the State Department of Interior so that we can finish or bring to an end the menace of cattle rustling. We're also working with the State Department of Industry for value addition. You know, leather is one of our priorities. We are working with the State Department for Investments so that we can encourage local investors and foreign investors to come and invest into our livestock economy. And we are working with the State Department for Trade, Your Excellency, so that we can find market for the products of livestock and livestock itself. As you are aware, we signed an MOU yesterday, His Excellency the President and the President of Iran, on export of livestock to Iran. This morning, there's another agreement that's being signed for export of livestock to Indonesia. And we also have big interest from Saudi Arabia for the export of livestock and livestock products. So we've opened up a big market globally to ensure that we serve our pastoral communities, and so that as they rear their livestock, which is their livelihood, we can commercialize it and put money in their pockets, right from the bottom coming up. So, Your Excellency, today, our CS for Agriculture and Livestock will be presenting a check of 418 million shillings, being a savings bonus for 73 pastoralists, so that we can bring them into the economy of this country. The MD of ZEPRI will also be presenting a check to you of 255 million shillings, which will be claims paid to our livestock community, the pastoralist community who own livestock, for the October season where the drought had hit and they had insured their animals. Your Excellency, as I conclude, this program has been made possible by several partners and several stakeholders, of which, if you allow, I would just like them to stand up so that we can recognize their effort in making sure that we move the needle a little further within our livestock sector. Number one, Your Excellency, is your PS, Ms. Teresia Mbaika. You know this program is in 21 counties and would not make it possible without the support of the governors. Madam PS here for devolution has been very, very instrumental, is ensuring that she acts as a bridge between the national government and the county governments so that we can make sure that this project is implemented in the counties. We have ZEPRI, who are our partners. So all the staff of ZEPRI, tafadhali musimame. They've been helping us to ensure we insure the livestock. We also have the Kenya Development Corporation. Mheshimiwa Sakwa and your team, tafadhali musimame muonekane. Wametusaidia sana kupatia hawa wakulima wa mifugo pesa ndio wazalishe chakula. We also have the World Bank team, Your Excellency, who have helped the government of Kenya to finance this program. That's Bwana Sina, and we work with him in that program. Lastly, of course, we have the Excellency governors, who are now represented here by the chairman of the Committee of Asals in the Council of Governors, the governor from Wajir, the Honorable Nadif Jama. So, Your Excellency, we want to thank you so much for making time out of your busy schedule to come and help us
launch this very, very progressive program that has been put together by your government for the benefit of our pastoralists. With those many remarks, I'd like to invite the Honorable Nadif Jama, who is my co-chair in this program. We work very closely together, and he is also the chair of the Arid, Semi-Arid Lands Committee in the Council of Governors, and the governor of the great county of Garissa. Karibu, Governor. Your Excellency, Deputy President, Waziri is present, my colleagues, governors, deputy governors, PSS, and all protocols observed. Habari zenu. Your Excellency, I'll be very, very brief, because I think everything that was supposed to be said has been said. But Your Excellency, allow me to say one thing. Ever since we started this government after the elections of 2022, I think this is the fourth forum, or if not the fifth, that I happen to have the privilege of being with you on matters asal, on matters supporting the asal communities, the pastoralists of this country. I was with you in less than, I think, 10 days ago. We were together in Kilifi when you launched for us the Kipra Asal program. I was with you also before that in other ones, but more important, this event of today also reminds me your love for supporting the asal counties. I remember you were with us in a very, very remote town in my county when the worst of the droughts were affecting the asal regions, in that small remote town called Malamin in Garissa County. Your Excellency, all this and indeed translates to one thing, i.e. your sincerity of purpose in dealing with matters drought and in matters supporting the asal communities. So hongera, Your Excellency, to both you and our President. And I must say that I think for the first time we are seeing some seriousness of commitment to alleviating the problems of the asal counties. Kwa hivyo asante sana, Your Excellency. I'm standing here representing the Council of Governors as the chair of the Council Committee for Asals. And I just want to mention that this program, Your Excellency, is one that we have been with it for quite some time now, together with your able Ministry of Livestock, Agriculture and Livestock, and for that matter, together with the also the partners, the executing partners. We believe there is indeed real value to be driven behind this DRIVE program. And I want to mention to you that as a Council of Governors, we are committed to the same. We will support it so that we can see this value coming through, hopefully sooner than later, to the asal counties and to the people, to the pastoralist communities of the asal counties. Asante, Your Excellency. Thank you very much. Naibu wa Rais, mangavana wote walio hapa siku ya leo, my colleague Minister Madam Miano, PSS present na itifaki zote sikifuatiliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naomba ruhusa nitumie lugha ya Kiswahili ili niweze kuongea vizuri na niweze kusikizana
na watu wangwana wa hapa Naipkor, hapa Laikipia. Na yangu yatakuwa machache sababu mengi yamesemwa, na sitaki kuyarundia, na sababu wale waliongea hapo awali wameelezea vyema madhumuni ama maana ya murandi wa siku ya leo ambao naibu wa rais amekuja kama mgeni wetu wa heshima kuweza kuanzisha. Watu wa Laikipia na Wakenya wote tukiwa hapa, kitu kile ningesema kidogo ni kwamba wengi wamesema kuhusu serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sisi ama mimi, waziri Miano hapa, mapiezi wale tulio nao hapa, tumepewa kazi ili kuweza kuwahudumia nyinyi wa Kenya na kuwahudumia wote wa Kenya kutoka kila pahali ya nchi hii. Na nikiwaambia hapa mimi, mradi huu katika ambao unaenda kufaidi kaunti 21 ni dhihirisho ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza iko katika roho yake maana ya kuwasaidia, imetilia maanani mambo ya kuwasaidia wa Kenya kutoka kule chini. Na kwa wakati unaona tuko na mpango wa kuwaleta wafugaji pamoja through cooperatives, through financial support, na pia kuhakikisha ya kwamba hata ng'ombe ama mifugo inatafutiwa bei. Mambo ya leta mmeambiwa, there can never be any other greater idea or better arrangement than what the current administration is doing to really demonstrate to the Kenyan people how committed, how serious it is in ensuring that the well-being ya watu wetu inaweza kufanyika. Kile tu ningetaka kuomba mimi ni kwamba wananchi nyinyi, yale mambo mirandi serikali inayotilia maanani, msimame imara kulinda serikali na kuhakikisha ya kwamba mnafuatilia mipangilio ili nyinyi muweze kunufaika kwa mirandi ya serikali. That is the only way to ensure mtafaidika. Na niwaombe ya kwamba saa hii, na I think governor wa Marakwet amesema, wizara yangu tunafanya karibu sana na waziri Miano hapa, na 21 counties pale hii murandi huko pia kuna program za asal za ministry yake huko, na mnatuona tuko hapa. Sisi sote tuwafanya kazi ili tuhakikishe ya kwamba whatever is good for this country and for the well-being of our people is achieved through our collective effort in furthering the great agenda of the president and the deputy in moving this country to the next level. Saa hii nataka kuwaambia na kuwaomba, sababu wale wako na bahati wamelima mahindi, tuko na mazao mzuri mashambani, tunajipanga ili kuhakikisha ya kwamba chakula tumekilinda na kutakuwa na chakula cha kutosha, ili ile mikasa ya kukosefu wa chakula tuweze kuimaliza. And similarly, through this program, sababu tuna support the growth of pasture for our animals, that should be your strength. Tukilima chakula ya ng'ombe, wale wengine hawana, tunaweza kuwauzia wakati tunanunua chakula ya wananchi ama ya binadamu, na nyinyi pia mnauza ya ng'ombe. So we are going to establish to ensure that whichever community, depending on the ecological zone of that particular country, as what it can use, right, to really make their lives better.
So tuunganeni pamoja, pesa iko ya kutosha, and there is no reason to why each one of us should not be involved economically. Na ya mwisho niseme hivi, ukiona vyaundwa, vyaelea vyaundwa. Ukiona vyaelea vimefanya nini? Vimeundwa. Hii serikali haijamaliza mwaka moja. Na hata kama atuongeangi sana, wacha niwaambie, iko na uchungu, tuko na uchungu sisi mwingi sana. Tukiona wakati rais alali, naibu wake alali, sisi tunafanya kazi masaa zaidi ya 18 kuhakikisha kurundisha mambo katika barabara sawasawa ili Mkenya asaidike. Wengine, the foundation that has been built for the last few months, other people wanataka kuiharibu. It is really painful. Na swali ile ningeuliza ni ya kwamba, just like Madam Rep alisema, if your right must end to where mine begins. Musikubali kupotoshwa. Mnajua Kenya imeumia kwa muda mrefu. Sisi wenyewe tulikuwa msituni, ndio unaona tulipopata uhuru tulinywa vile mtu yule mzee mwingine alisema. So mtu sirundishe sisi katika kichaka, sababu kazi yetu sasa ni kuhakikisha Wakenya wamefanyiwa kazi, and that we are committed. Nimefika leo usiku last night nikitoka Korea, and why it is paining me ni kuona watu wanaweka pesa zao kusaidia Wakenya kupata chakula. We are not related now watu, si wa Afrika, but they are really committed to supporting Kenya move to the next level and ensure there is food security. Na wakati hao watu wanafanya hivyo, sisi wenyewe, ndugu zetu wenyewe, ndio wanatuambia hatuwezi kuhakikisha mikakati imewekwa to support uweze kufanyikana. Hao watu wamepotea, tuwaombeeni Mungu na wasameo hizo dhambi wamefanya ile miaka yote wamekuwa wakifanya, ili tuwe na nafasi ya kuhudumia Wakenya wetu. But it is really painful. The problem of ending anger in the country iko kwa mikono yetu sisi wenyewe. Kila mtu hapa kuna jukumu ya kushalisha chakula, hata kama ni gunia moja. Wewe, before anybody comes to tell you at the cost of life aiendi chini, muulize wewe mwenyewe umechangia nini kuleta gharama ya maisha chini. Kama ni chakula hakuna, wewe shamba yako umeshalisha mahindi kiasi gani? Umeshalisha maharagwe kiasi fulani? Uko na ng'ombe ngapi? Ili utauza tuweze kuhakikisha nyama inapatikana katika soko, sio kutuambia tuende kwa street. Kwa hivyo kwa hayo mengi, ndugu zangu, let us be able to differentiate wale wanataka tujenge Kenya na wale wanataka tuendelee kubomoa Kenya, but we have a responsibility to build on what the president and the deputy has been doing to ensure we have a safe country for everyone. And I want to conclude by saying, from where I sit as a responsible Kenyan, there is no difference between what the leader of the Azimio coalition is doing and those other terrorists that sit and plan to kill millions of people through bombing or through other methods. Kwa hivyo, because he is a terrorist like anyone else and must be dealt with as such, as a terrorist in this country. Economic tourism, economic sabotage, hakuna terrorist mbaya kuliko hiyo, and that we must really be willing to defend. Kwa hivyo, kwa heshima kuu, mimi naibu wa rais, wacha nimalizi hapo, na nikushukuru sana kwa kupata nafasi ya kukuja hapa Laikipia kutuanzishia mradi huu, na ni pledge tutasukuma kazi. Kwa hivyo mimi wacha kwa heshima niulize nyinyi nyote msimame tumkaribishe naibu wa rais. Tuliongea na madam waziri akaniambia ataongea,
tumekubaliana vizuri, sijamsahau, na akaniambia pia ako na mali analeta. Kwa hiyo that is why your excellency, singesahau my good friend, my colleague Mandamiana. 1 2 3, karibu naibu wa rais uweze kuhutubia wangwana hapa na kutuanzishia rasmi mradi huu wa drive. Thank you sir. Asanteni, tafadhali tuketi. The Cabinet Secretary for Agriculture, Mithika Linturi, Cabinet Secretary, East African Community, Asals and Regional Development, Rebecca Miano, our Principal Secretary, Jonathan Mweke, our host governor, Joshua Ilungu, Governor wetu kutoka Garissa and the chair of ASAL, local leaders present, including the senator, the women rep and area member of parliament, members of the county assembly, representatives from the World Bank and all other partners. Good afternoon. Hamjambo. Hamjambo tena. Asante. Acha kwanza nisome hii imeandikwa alafu niseme yangu ya roho. I deliver greetings to this beautiful county of Laikipia from President William Ruto, the President of the Republic of Kenya. Mumepokea? Soon after assuming office, President William Ruto assigned me, among other functions, the role of coordinating partnership projects across the country and making sure that we harness resources to ensure that no Kenyan dies from lack of food during the longest drought in Kenya's history. One of my initial assignments was to lead mobilization of resources from other Kenyans and partners in emergency response measures against the impact of drought, a manifestation of climate change. Cumulatively, we lost over $1.5 billion in the death of about 2.5 million wildlife and livestock. More than 4.2 million people faced acute starvation. Most of those affected were in assault areas. The Kenya Kwanza administration has given priority, laying a firm foundation and promoting development to reduce and gradually aid dependence on aid. One of such ways is creating structures for sustainable development based on our Vision 2030 and other frameworks like Agenda 2030 of the United Nations. I'm therefore happy to be part of this official launch of 15.9 billion Kenya shillings project in de-risking, inclusion and value enhancement, that is drive of pastoral economies for 21 arid and semi-arid lands counties. This project, which has been on pilot since November 2022, is in tandem with our determination to build strong and resilient communities as we fight the threat of climate change. Leaders, distinguished guests, and our stakeholders, the livestock subsector plays an important economic and socio-cultural role in Kenya. It contributes between 10 and 13% to the national gross domestic product. Besides, it employs up to 50% of the agricultural labor force. In ASAL counties, Kenya shillings 150 billion subsector is a source of up to 95% of the family income. While DRIVE is a regional project implemented under the Horn of Africa initiative, targeting 6 counties, our government welcomes this program. It is a shot in the arm to the bottom-up economic transformation agenda. It is complementary to our recovery and resilience plans of increasing income of over 13 million pastoralists. This is through reducing vulnerability to poverty and ultimately the year-in, year-out expenditure on drought emergency and mitigation measures. In the long run, it is contributing to dignifying our people from extreme poverty and hunger by strengthening the government's portfolio on disaster risk financing. We thank the World Bank and all other partners for their invaluable support to this initiative. Distinguished guests, the Kenya Kwanza plan gives priority to the livestock subsector
as an essential component to achieving of Vision 2030 and Sustainable Development Goals. The medium-term plan of 2023 to 2027 identifies agriculture insurance for crops and livestock as key in exports. Distinguished guests, we note that the Integrated National Export Development and Promotion Strategy, the subsector, is grossly underperformed. This is in spite of the immense opportunity of meat export from the current 0.06% to a potential of 5% to the Gulf Cooperation Council countries and beyond. Achieving this will translate to an annual export value of Kenya shillings 300 billion from the current 4 billion Kenya shillings. Agriculture is a devolved unit and hence will be a major economic boost to asal counties and the county. We are keen to strengthening the livestock export portfolio to enhance our foreign exchange reserves. Distinguished guests and all stakeholders, we are pleased that this project has made significant progress at the pilot stage. For instance, during the fourth quarter of 2022, over 17,000 pastoralists in the counties of Wajir, Garissa, Tana River, and Samburu registered for insurance. They paid 20% premium. The government paid a subsidized rate of 80%, amounting to 192 million Kenya shillings. The insured pastoralists have qualified for initial savings incentive deposit of Kenya shillings 6,000 each, amounting to over 100 million shillings in 4 counties. Further, the DRIVE project is making insurance payouts to the pastoralist beneficiaries for the October-December 2022 short trains. Distinguished guests, during the long-range 2023 season, we know that the DRIVE project carried out capacity building on financial inclusion, livestock insurance, sales and savings in the counties of Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River, Isiolo, Samburu, Laikipia, and Kajiado. In covering the short and long range this year, over 43,000 pastoralists have bought livestock insurance, with the government paying 80% premium to subsidize, amounting to almost 462 million Kenya shillings. This shows the government's commitment to supporting livestock farmers so that they are not left behind. In 5 years, livestock farmers will enjoy improved access to affordable index-based drought insurance and other financial services like savings and credit. They will also be linked to reliable markets while promoting youth and women in the livestock value chain through private-public partnership. With the support of our partners, the governors from the 21 counties have been sensitized. We commit to delivery on this project. We do not wish to go back to begging for our people. We must create sustainable communities. We call for more partnerships as underpinned in Goal 17 of the SDGs. In this regard, I ask the Ministry of Agriculture to aggressively work with the partners to cover the over 13 million livestock farmers. It is now my pleasure to declare this project officially launched. Asanteni sana. Mimi ningetaka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao wamechangia katika mradi huu wa kusaidia wafugaji, na pia ningetaka kushukuru sana wafugaji kwa kutukaribisha hapa. Tumesema asante sana. Sisi tulikuja hapa wakati ya harakati ya kutafuta kura, na tukapeana ahadi ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tutajaribu kutatua tukipata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya. Serikali yetu ya Rais William Ruto imetilia maanani sana mambo ya wafugaji. Na ndio niko hapa leo kwa sababu rais na mimi na sisi zote tunachukulia mambo ya wafugaji kwa njia kubwa sana na njia mzito. Na kwa hivyo waziri wetu wa kilimo, wale PSS wetu katika livestock development, tuko na minister wetu hapa katika asal, tumeungana na hao magavana ya kwamba kesho ya Kenya iko katika hizi area za asal, kwa sababu ndio nafasi kubwa sana na iko na rotuba nzuri. Shida ni maji, na kwa hivyo katika ile mpango wa PPP
ya kutafuta wekezaji walete nauli hapa Kenya, tuweze kuweka mabawa ya kutosha na boreholes ya kuleta maji katika zile sehemu za ukame katika Jamhuri ya Kenya, ndio tuongeze mazao yetu. Kwa hivyo ningetaka kumhakikishia ya kwamba rais wetu ako na mipango kababe, hata hajamaliza mwaka moja kwa ofisi. Tayari matunda imeanza kuonekana katika sehemu za mashinani. Na ndio vile gavana amesema, mimi nimetembea sana katika hizi sehemu, kwa sababu rais ameniagiza na kunielekeza ya kwamba tuko na jukumu kama serikali ya kukumbuka area hizi ambazo zimewachwa nyuma kwa maendeleo kwa siku mingi, na tutaendelea kuja na kushirikiana na nyinyi. Na kwa hivyo ningetaka kumhakikishia ya kwamba serikali yetu inafikiria nyinyi na inatilia maanani maagizo yenu na matakwa yenu, ndio tuweze kusonga mbele. Nikiongeza juu ya hayo, ni vile tumesema hapa katika Laikipia, tulitembea hapa na rais, na mimi sana nikakuja peke yangu tukitafuta kura na ya kuomba uongozi. Mimi mwenyewe nikaeleza wakaaji wa Laikipia ya kwamba hii kaunti ya Laikipia mimi nielewa, kwa sababu nilifanya kazi hapa nikiwa kijana mdogo, kazi ya usalama. Nilikuwa pale katika tarafa ya Ngarwa katika Laikipia West, na nimetembea sana katika area hii tukipambana na wezi wa ng'ombe na wale wakora wengine ambayo wanachafua amani katika kaunti ya Laikipia. Na mimi mwenyewe nikatoa hakikisho ya kwamba tukipewa nafasi ya uongozi, William Ruto akiwa rais wa Kenya na mimi nikiwa naibu wake, tutahakikisha ya kwamba swala la usalama katika kaunti ya Laikipia limeshughulikiwa, na hiyo maneno ya wizi na mauaji itafika mwisho. Na mimi ningetaka nichukue nafasi hii kuwapongeza county commissioner wetu na katika police commander na wale kamati zetu zote za usalama kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Asanteni sana. Lakini kugali kumebaki 30%. Tugali tuko na maafa hapo, tuko na hapo wizi wa ng'ombe na area hiyo na area zingine. Na mimi ningetaka niseme nikiwa hapa leo ya kwamba tutafanya kila juhudi. Hiyo 30% imebaki, ndio watu ya Laikipia waweze kulala usingizi, waamuke asubuhi kama Wakenya wengine, bila mlio ya risasi, bila wizi ya ng'ombe, bila ya mtu yote kushurutishwa. Hiyo 30% tutashughulikia. Na mimi ningetaka county commissioner na watu yako, you must work around the clock, and these chiefs must help you because they know where the problems are. I know we have an upsurge from the neighboring Tiati, from Baringo East, ambayo wanakuja kusumbua sisi hapa katika Laikipia. Kaa chini bwana county commissioner. Na mimi ningetaka tuseme ya kwamba ile mpango tumefanya katika North Rift ya kuweka askari ya jeshi na wale ya polisi, au maharamia watu wanatusumbua walikuwa wanafikiria ni mchezo, kwa sababu hapo mbeleni askari walikuwa wanamwagwa, kunakuwa na operation mwezi 3 mwezi 4 wanaondoka, wale bandits wanarudi. Ningetaka niseme nikiwa hapa Laikipia, hao wanajeshi tumemwaga katika area hizo, hao polisi watakaa hapo mwaka huu wa 2023, watakuwa huko 2024, watakuwa huko 2025, watakuwa huko 2026, wataishi huko milele mpaka hii maneno ishi. Na hatuna haraka ya kupeleka hao anywhere, they will stay there. Hakuna pahali wataenda. Sasa wewe kama ulikuwa kazi yako ni kutafuta pesa, wizi ya ng'ombe, utafuta kibarua kingine ya kufanya. Kama mlikuwa mnafikiria ati askari wataondoka, they are going nowhere. They will stay. And tunasema the government to deal with insecurity in Laikipia and in North Rift conclusively and decisively once and for all is a government led by President William Samoei Ruto. Hiyo ndio serikali itamaliza hiyo maneno. And we are determined. Our CS for Interior, Kithure Kindiki, has camped in that region for 6 months. And he'll continue camping there until we restore law and order
and we bring to an end insecurity so that Kenyans can enjoy their constitutional right of life and safety for their property. Governor, mumeomba tuongeze nyinyi National Police NPR, si ndio? Sasa lazima tukae utuambie how many you are willing kusaidia. Unajua tutasaidiana. Tulikubaliana gavana. Sisi tuko na askari na buduki na wewe uko na pesa. Si ni mpango tuelewane? Simupigie gavana makofi. Yeah. So governor, you come, you tell us how many. We'll give you the number you want. Yeah? Watu si iko. Buduki iko na risasi iko. Si wewe iko na pesa. Iko shida gani? Kuna shida? So acha governor akuje, huyu wakaora ni mtu wetu. Yeah? Na watu ya Laikipia nimpongeze nyinyi kuchagua huyu jamaa. Mjipigie makofi. Pale mbele mlikuwa mumepotea mkachagua mtu mwingine ya kusumbua watu. Sasa hii anatembea na sufuria kwa kichwa alikuwa governor. Si mlikuwa mumeanguka watu ya Laikipia. Lakini kwetu tunasema kuteleza sio nini? Na kufanya makosa sio mbaya. Baya ni nini? Kaa chini governor. You know, sometime mkienda uchaguzi, this governor called Joshua Irungu alifanyia nyinyi kazi mingi, lakini kwa sababu ni mpole na apigi kelele, mkaona ati mtafuta mtu ya kupiga kelele na maringo na madoido, ati jina kubwa ya familia kubwa nini, mkakuja mkaweka. Mkienda kutafuta huyu mlikuwa mnalia na jicho moja mmefungua ingine. Sasa nyinyi mkae na huyu governor. Na huyu governor anatusaidia sana kwa sababu he works together with the national government. Ndio watu ya Laikipia wafaidike. And that is why we are supporting him. And governor will work with you, look for resources to give the allowances to the NPRs, will give you the NPRs to help you and the people of Laikipia to secure this county so that people can go about their lives. Kwa hivyo nakushukuru sana. Pia nashukuru nyinyi kwa kumrudisha huyu senator. Huyu ya Jacobo na Ibrahimu na wale wengine. Huyu. Sasa yule walikuwa na shindana na yeye ndio wanatumiwa na Raila kuenda kuchoma vitu huko Kitengela. Hiyo vijana walienda kuchoma Kitengela ni wa ile kikundi ya hiyo mtu mlikuwa mnaambiwa mchague hapa senator. Ndio amelipwa pesa na Raila kutafuta vijana ya hiyo kikundi haramu kwenda kuchoma mali ya watu huko Mlolongo, huko Mombasa Road, ati ni kiongozi ati wa Kikuyu. Sasa kwani watu wanadharau hiyo wa Kikuyu kiasi gani? Huyu anaweza kuwa kiongozi wa Kikuyu? Na mlaletewa hapa Laikipia ati mumchague. Sasa amekuwa ndio mtu ya kukodishwa na watu ya Azimio. Those boys who are looting things on Mombasa Road belong to that criminal gang. We are going to hunt them down. Kaa chini center. And let me say now, pahali imefika, sasa ni sawa. It's okay. Sasa wacha sasa tuone vile itakuwa. Sisi ni tunapenda demokrasia, we respect human rights, we respect the constitution. But hakuna serikali yeyote responsible itakubali watu kufanya ile maneno tuliona jana Nairobi. Wewe unasema tunafanya maandamano kuuliza haki yako. Hii mambo ya kuharibu mali ya watu, sasa hiyo ni haki gani wewe unatafuta? What right are you fighting for? Destroying life. Watu wamekufa watu 7 jana. Juzi wamekufa watu 6. Atuona jiita kiongozi. And that is why we told Uhuru Kenyatta on his face, hatuwezi chagua hiyo mtu. Hiyo mtu tunamjua. That is the lord of violence and impunity in the Republic of Kenya. And I personally told Uhuru Kenyatta, my friend, and I was his personal assistant, nikamwambia hii mtu natuletea hatuwezi chagua. This is a violent man. Hii ni mtu ya kuchafua nchi. Ni mtu ya kufanya mauaji. Alianza hii maneno 1982 akipindua Rais Moi, akaua watu. 1997 akaua watu. 2007 akafanya watu wauawe. Alafu Uhuru alikuwa anatuambia ati tumchague, tukamwambia akwende. Tukakataa Uhuru na mtu yake. Sasa wameshikana, mauaji imeanza. Last Monday they killed 6 people. Jana watu 7. Sasa nimeona anasema tutakuwa Monday, Tuesday na Wednesday. Wanataka kuua watu gapi kila siku ndio watosheke. Hii damu ya Wakenya wanataka ni ya nini? How much blood must you shed, Raila Odinga?
for you to be satisfied. The people of Kenya rejected you 5 times. Wamekukataa wa Kenya. You are now 80 years. What are you fighting for? Ni nini unafanya? Ati unapanga kila siku watu unauawa, kila siku watu unauawa, mali ya watu inaharibiwa, wewe hakuna kazi unafanya, watu yako hakuna kazi wanafanya. Umechukua vijana wetu wa hiyo criminal gang inaongozwa na hiyo mtu ya hapa Laikipia, unawatumia na walipa pesa kidogo. And we are asking. Mimi nilimwambia Uhuru Kenyatta, I told President Uhuru Kenyatta, this man unatuletea huyu is a problem of this country. And this country shida yake itaisha tukimalizana na hiyo mtu. So watu wamekufa watu 7 jana, Mande walikufa. Sasa hao wako na mabibi, wako na watoto. What with their parents? Sasa hao watoto wamewachwa yatima, watasema ni nini? What is it? So mimi nataka kupongeza watu ya Laikipia. Tafadhali muweke amani. Muweke amani. Niliona hiyo vijana ya hiyo kikundi hapo Nyanyuki wanarukaruka. Pale Nyahururu juzi wamefukuza hiyo Nderitu Mureithi. Wewe ulishindwa kufanya kazi kama gavana, ukafukuzwa na watu ya Laikipia. Sasa wanakuja kuwaletea maandamano. You had an opportunity to serve the people of Laikipia for 5 years. You failed, wakakufukuza. Si mlifukuza hii mtu? Si ninyi mlimfukuza? Sasa analetea nyinyi maandamano hapa, mfanyie nini? Analetea nyinyi Raila Odinga kuja kuchafua amani Laikipia. How? Bwana Nderitu Mureithi, how ungrateful can you be to the people of Laikipia? They gave you 5 years as governor, you failed to work. Wewe kusema asante ni kuletea hao maandamano na kuchafua amani katika Laikipia. Why can't you tell the people of Laikipia, thank you for giving you 5 years? Walikupatia nafasi ukashindwa na kazi. Sasa umerudi hapa kuja kuleta vijana ya kundi haramu kuchafua amani katika Laikipia. Laikipia already we have a problem of insecurity ya bandits. Wewe unakuja kuongeza maneno mengine hapa ya kukoroga watu ya Laikipia. I'm going to call a meeting for the leaders of this region, the Mount Kenya region, to make a decision on how to deal with these characters now. This region, hakuna mtu atakubaliwa kuja katika region hii kuchafua amani. Yeah. Mkitaka kuchafua amani, mchafue kwenu. Sisi katika Mount Kenya, we have never known hiyo ujinga ya kuuawa watu na kuharibu mali. It has never happened in this region. Sasa wewe Nderitu Mureithi, wewe Kioni, wewe Wairia, mnandanganywa na Raila, mnakuja kuchafua amani hapa katika Mlima Kenya. Watu ya Mlima Kenya ni watu ya bidii, ni watu ya biashara, ni wakulima. Hawajui mambo ya kuharibu mali. Watu ya hapa ni watu ya kutafuta mali na kuchunga mali. Kweli ama uongo? Sasa nyinyi mnatumiwa na huyu kibaraka wenu kuja kuchafua amani katika area hii. I'm going to call a meeting for leaders. We are going to make a decision as a region so that we agree what will happen. But this region, kama mtu nataka kuharibu pahali ingine, not this one. This one, no, it will not happen. Sasa we have a challenge as a region ya pombe. Tuko na challenge ya pombe na banki. Tuko na challenge ya matuna. Tunajaribu kuokoa watoto wetu kwa mambo ya pombe na banki. Nyinyi watu ya Azimio mkija hapa mnatembea na Wajakoya, yule anasema bangi watu wakuze na watumie. Rafiki yenu yule mkubwa ni Wajakoya. Yule mtu ya kusema watu wafanye nini? Watumie bangi. Shida yetu katika region hii ni bangi. You cannot be for this community. You are against this community. As a region, we have a challenge with drugs, with bangi. And we are trying to work with our security officers, with the leaders, with the church, to deal with the problem of illicit brews and drug abuse in this region. Then the guy you walk around with is the one telling our children that bangi is a good thing. They should grow it and they should be allowed to use bangi.
and then you say you are a leader from this community. Lakini hata mimi ninajua nilikuwa najiuliza, how come watu wazima wako na akili na wamesoma wanaweza faa sufuria kwa kichwa, lakini saida niona wanatembea na Wajakoya nikaelewa. You know? Mchera na mukuduri. The company you keep tells who you are. If you walk around with a fellow who smokes bangi and who is championing for bangi to be sold openly, to be legalized, what is likely to happen to you? And what is your behavior now showing? I want to say we are going to make a decision, and quickly, because this is unacceptable. And no, it's not possible. Tuwezi kubali. It's not possible. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka kuomba nyinyi tuendelee na kufanya kazi na tuendelee kuweka amani na tufuate sheria za Jamhuri ya Kenya. Hii nchi ya sheria, na hakuna sheria imekubalia mtu mwingine kuharibu mali ya Mkenya mwingine ama kumuumiza. Na niseme ya kwamba officers wetu, please, Mana County Commissioner, Mana Police Commander, don't allow, under whatever circumstance, the resurgence of that criminal gang here in Laikipia. Don't. Yeah. Na mimi, I want to say that any security officer in this region who allow the resurgence of that gang, it's up to you. We cannot allow that gang to resurge here. We know what they did to our women. We know what they did to our children. We know what they did to our businessmen. That criminal gang will not be allowed to be revived. Not just in Laikipia, but in the Republic of Kenya. Please sit down. Kwa hivyo mimi nimeshukuru. Iko macheki mko nayo sasa tupeane. Sasa unajua karibu tunakula mori kidogo, hii watu wanatukasirisha ya kuharibu mali ya watu. Alafu waziri wetu huyu Rebecca Miano, wewe Rebecca kuja hapa watu wakuone. Sasa Linduri utaki watu wasikie sauti ya hii mrembo. Huyu waziri wetu ni mzuri sana na ndio ametusaidia mambo ya chakula kila siku hapa Laikipia. Leo ametumia sisi gunia 800 ya mchele na gunia 300 ya maharagwe. Si ni mzuri, amsalimie? Ama mtaki kuona huyu mrembo wetu? Salimia watu waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Nimefurahi sana kuwa Laikipia leo. Na nikueleze kwamba Sunday, Jumapili, nilikuwa Laikipia West. Kwa hivyo watu wa Laikipia ni watu wetu. Nilizaliwa Nyandarua, nikaolewa Laikipia. Kwa hivyo mimi niko nyumbani. Nitasema tu jambo moja. Wizara yangu ya sehemu kame inatiliwa maanani sana na Raisi na Naibu wa Rais. Kwa kila mkutano wa baraza la mawaziri, ninatakiwa kupatiana habari ama mkataba ama report ya vile tunaendelea katika sehemu kame. Kwa hivyo mjue ya kwamba nipende nisipende, lazima nifanye kazi kwa bidii, lazima niwe mashinani kuangalia maneno ya asals. Na Naibu wa Rais, nataka kukushukuru sana pamoja na Rais. Mulinipatia wizara ile iliingia ndani ya roho yangu na kichwa changu. Niko na passion na ninapenda sana na ninataka kujadiliana na wakaazi wa asals, ndio ile miradi nitaleta kwa cabinet
iwe imekubaliwa na wale watu wako mashinani. Asanteni sana, Mungu awabariki. All right, thank you. Your Excellency, now the first check is a 418 million, which will be given to you by the CS Agriculture, and then you hand it over to the chair of Governor Asal. Hii ni hundi ambayo Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni pesa ambazo yule mtu ama mkulima ana save, basi anaweza kupewa, na the government also inapeana a 15% kwa wale watu ambao wameweza kusave na kupata hiyo nafasi. Cheki inayofuata Mheshimiwa Naibu wa Rais ni ya 255 million. Sasa so wakati pengine wa drought, hapa ndio tunaweza pata pesa za kuweza kununua chakula ama kukaribishwa mahali zile nyasi, ili tuweze kufuga mifugo yetu, kwa wale ambao pengine wanashindwa hata kuuza, maana kuna wengine wale wanapenda mifugo yao sana kuliko hata kuiuza, Your Excellency. So they get that chance. Also, it is being given to you, and then you hand it over to the chair. Thank you, Your Excellency. Now I will request all of us to come down so that we give His Excellency to go walk there, so that you launch that project over there, the drive, Your Excellency. Basi ataenda kukata. Your Excellency, you will cut, and then we will step back so that we have a count of 5, and then thank you very much. Makofi kwake Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tusonge nyuma tafadhali. As you can see, Your Excellency, now the drive project, you have launched it officially today. It is going to be very, very thank you. Makofi tafadhali tumpigie Naibu wa Rais. It's going to be very useful to the wananchi, most especially the pastoralists in the asal regions. Thank you very much, Your Excellency. Basi ningeomba Pastor tafadhali uweze kuja kutufungia kwa maombi ili tuweze kuondoka. Pastor Joseph tafadhali. Jafet kunradhi. Pastor Jafet. Amjambo tena. Iwapo kuna yule ambaye kusikia jina langu hapo mwanzoni, naitwa mchungaji Jafet Munoru, nimeokoka Yesu ni Bwana, nafanya huduma women rep. Tunakushukuru mbunge wote waliofika pamoja na wao na mawaziri wote. Bwana wabariki sana, ni kwa sababu ya kuwa pamoja nasi ili kushindua mradi wa drive, na naamini kwamba utakuwa msaada kwetu sisi wafugaji. Situmpigie Bwana makofi ni kwa sababu ya jambo hilo. So ningelipenda tushukuru Bwana ni kwa sababu ya kuwa pamoja nasi tangia tulipoanza, na Bwana kubariki sana. Mnaporudi kule mlikopotoka msalimiane. Pia tukumbuke taifa letu. Ni vema tumshukuru Bwana ni kwa sababu mbali tumefika.